wondered what will happen to people after they die? Actually, I'm curious too. Now, let's ask some strangers and ask their opinion about this matter. Hi, Miss. Can we have an interview? Yeah, sure. Please state your name. Hi, I'm Marasan Peñati. So here's my question for you, Miss. What do you think will happen after a person dies? So, as a Roman Catholic, I believe that if a person dies, her or his spirit will ascend to heaven. Ba't lang ka, nabay ka lang tao. Basta ang espiritu rin mag-suri-suri anak kung mamatay na. Mga banhaw niya ang daghang isala dito sa kuan, imperno o kuan ka malangit ka. Depende lang sa kita wala man ta kay bago sa tapiwan pero sa Biblia ang tao ko daw sa atos purgatorio. Ang tao sa daan ato sa pining imperno. Please state your name. My name's Jesse. So here's my question for you. What do you think will happen after a person dies? I think after a person dies, we are finally reconnected with those we loved in life, right? All of those positive experiences that we had, we get to relive again, right? And yeah, it's not the end, it's just the beginning of a new chapter. Yeah, wow. Great answer. Monism and dualism are two different concepts. When we say monism, the idea of monism is that all is one. Therefore, the body and the soul are inseparable. They are one and they are united. So we can say that the body and soul are dependent with one another. So the body cannot exist without the soul and the soul cannot exist without the body. On the other hand, dualism is the opposite of monism. Here, in dualism, the body and the soul can be separated. So they can be separate. So we can say that the body and soul are independent with one another. Therefore, the body can exist without the soul, and still the soul can exist without the body. One of the famous philosophers that believe in dualism is René Descartes. René Descartes believed that the human body is composed of body and mind. Mind as a thinking thing, and it is an intangible thing, while body is the physical thing, but it cannot think. According to the Western philosopher's perspective, the human body is composed of body and soul. They also believe that humans are rational beings. That is to say, we have an intellect and cognitive properties to think, understand the world around us, decide logically, rationally, rather than just depend on our emotions and instincts. According to their beliefs, to the Western philosophers, that the soul is superior to the body. Why is it superior? It's like the boss because it controls the body. It is the force, the life force of the body. It gives motion to the body. Aside from that, it is also superior because it has a lot of capabilities and abilities. What are these abilities? It is immortal. When we say immortal, it can transcend death. The body cannot do that because when a person dies, the body is left here on earth. No, madugta ang body, mamatay ang body kadun sa mga insects. However, the soul can transcend death. Mugawas na siya sa body. The soul will just get out from the human body and it can still exist in another realm. Also, according to them, the soul is invisible. That is to say, it cannot be seen by the naked eye. So, dili na nato siya makitaan because it is invisible. And it is also an intangible thing. Another thing is that it is like the puppeteer. The soul is like the puppeteer while the body is the puppet. Why? Because the soul is controlling the body. The body cannot move. The body will not be able to exist and live here in the physical realm without the soul. They also believed that after a person dies, the soul will be released from the body. So it's really not the end of everything. Rather, it's just the beginning of a new chapter.
Now, let's move to the Filipino perspectives. So here in the Philippines, we call the soul as kaluluwa. In Cebuano, we call it kalag, right? So here in the Philippines, we believe that the soul has two parts. It has two branches. The first part is the one that is connected with our life. This is the reason why we are alive. So this is the life force of the body. It gives us the motion to live. The next part of the soul, or the next part of the kaluluwa, is the one that is related to our spirituality. This is the part that is independent. So when a person dies, this part of the soul will be released. It will go out from the body. Now, let's move to the Roman Catholics' belief. Here in the Philippines, did you know that there are 80% of Catholics? Yes, so dako na siya portion ang nga religion, ang Catholic religion that is sa Philippines, because of course, we were colonized for 333 years. Mauna ni siya ang religion nga ato ang nadak-an, religion nga atong namana sa ato ang mga ninuno. So here, in the Catholic Church, it is taught na the soul is immortal. That is to say, it can transcend death. So, even after a person dies, ang iyang lawas, malata ra, madugta ra diri sa kalibutan, pero ang iyang soul muadto sa laing kalibutan. And they also believe nga na eternal life. That is to say nga makauban na nato ang atong creator, ang ato ang Ginoo. Para kita makasud sa gingharian sa langit na ay gihatag ang mga qualifications or requirements ang Roman Catholic Church. The first one is kinahanglan magpakabuhi kita nga maayo diri sa kalibutan. So kung kita wala kita nagbag-o na sige gihapon ta og himo og sala og kita nagkinulsol, then nay possibility nga maadto kita sa impyerno or sa lake of fire. The next requirement is that kinahanglan sundo nato ang mga sugo sa Ginoo. Di ba naama to itan commandments na gihatag si God. So katong mga commandments kinahanglan sundon gito nato siya. Dili na nato siya reciton or memorizeon kay required pag Holy Communion. So kinahanglan ato agi na siyang i-apply sa atong kinabuhi, i-apply nato sa ato ang actions. Number 3 is that kinahanglan magpalayo kita sa sala. So, we know man nga, as people, as humans, we are sinful in nature. Regardless, naamantay free will, naamantay choice nga naanato. So, if kita matintal ta, kinahanglan magpalayo kita ato mga temptasyon. And if ato aning mabuhat kaning tulo ka requirements, then makauban gyud nato ang atong labaw nga makagagahon. If naay eternal life, naapoy eternal death or eternal condemnation. So kung kita wala ta nagpakabuhig maayo diri sa kalibutan na sige tag himo og sala, wag kita naghinulsol, then maadto kita sa lake of fire. Dito nato bariyan o dito ta silutan sa atong mga sala nga nahimo. That is according to the Roman Catholic beliefs. Now, let's talk about dungan. So, unsa din siyang dungan? Dungan is the term for soul sa Panay and Negros. So, dungan has a lot of characteristics. The first characteristic of dungan is that it is very light. When we say light, gaan kay ni siya. So, before ni siya musod sa unborn children, o sa ilawom sa tiyan sa mama, kay adto pa ni siya magstay sa ibabaw sa earth, sa earth's atmosphere. So, before siya musulod, mambili pag yun na siya og unborn children. So, we are chosen. Kung bata pa lang ta, napatas ilawom sa tiyan sa tumama, we are already chosen. And then, after niya sulod, inig kahimugso sa bata. It grows along with the baby. So, kung dako ang bata, dako pod ang dungan. Kung gamay ang bata, gamay pod ang dungan. Now, let's talk about usog. So, usog in Bisaya pa, mao ni siya ang buyag. So, sa belief sa Panay and Negros, ang bata, kinahanglan, samtang bata pa siya, is kinahanglan, amumaho na siya. Kaya nga naman, because it is very vulnerable pa sa mga usog or sa mga buyag. That's why, I don't know if gi-practice nisa dito sa Panay and Negros, but here in Cebu, ang mga baby, butngan pa siya og, suluban siya og bracelet nga red. Have you ever seen that? Bracelet nga red, kung diin sa ilawom ato na ay mga dahon-dahon, na ay mga na ay suwat or
sulat sa Latin para dili mataptan ang usa ka bata. Sa mga dagko pod na sila sulubon nga habak. Ang katong habak is naapo to siya like tube or hose nga dito pod sudan og mga dahon-dahon ug mga sulat sa Latin para dili pod taptan ang mga tao sa usog or sa buyag. So unsa di mahitabo sa bata if mataptan sa buyag? So either magkalibanga ang bata, magsakit-sakit o magsakit ang tiyan, magsuka. So mga inana nga mga effects. The second characteristic of dungan is that it is invisible in nature. So dili ni nato siya makita. However, mugawas ni siya sa lawas sa tao pinaagi sa pagsud sa mga insects like cockroach, grasshopper, butterfly. So musud siya atong mga insects para siya maka-manifest diri sa physical world, makalaag-laag diri sa physical world. So, ang example ani is kanang bitong naay mo duaw, naay mo visit nga itom nga butterfly sa tuwa, tas moingon atong parents nga, uy day, dong ayaw intaw na hilabti kay imuha ng lolo or imuha ng lola. So, dili na lang pud nato hilabtan kay nagtuuman ta sa ilaha nga ang ilahang kalag ning sulod ato nga mga insects. Aside from that, ang kanipong dungan gigamit pod ni siya as a threat para pakanon to ang mga bata nga dili mo kaon og dinner. So ang katong mga katiguangan ilang hadlukon ang ilahang mga apo or mga anak paron nga if ikaw dili ka mukaon imong dungan mo gawas musod sa mga ukok nya mo adto sa kusina para manungkab unya uroy malabayag chinilas or mapatay, so mamatay pod ka. So mao to ang mga bata mukaon na lang pod kay mahadlok man mamatay. Ang kanisyang dungan sa di ay guys, it is related with willpower. So, sa tani siyang willpower, ang kanisyang willpower, mauni siya imong ability nga mo control sa imong emotions, sa imong thoughts. So, if ikaw, dako ka og dungan, dako sad ka og willpower. Mas dako kag ability nga mo control sa imong kaugalingon, mo control sa imong emotions, ug mo think, mag-decide logically and rationally.